So dear friends, we can find a stable posture. If we're in a chair, we sit with our feet flat on the floor. You might like to sit forward on the chair so that you're back upright. Those of us on mats and cushions, we find a stable three-point posture with our legs and our backside. And relax our body, relax our shoulders, our neck. Just allow the breath to come in and out naturally. We'll enjoy a few minutes of guided sitting meditation. We start by bringing our attention to our breathing. Breathing in, I know I'm breathing in. Breathing out, I know I'm breathing out. In, out. Breathing in, I follow with all my attention the whole length of my in-breath. Breathing out, I follow the whole length of my out-breath. If I get distracted, thinking about the future, the past, my projects, I come back to the breath. Following the in-breath, following the out-breath. Breathing in, I'm aware of my whole body. My body upright. Stable. Breathing. Breathing out, I smile to my body. I relax all the muscles in my face as I smile. In, aware of my body. Out, smiling.
Breathing in, I relax my body. I shine the light of mindfulness on any tension in my body. Breathing out, I release the tension in my body. Relaxing my body, releasing tension. Breathing in, I feel joy to be alive, sitting with the Sangha on this beautiful morning. Breathing out, I smile to life within me and around me. Joy to be alive, smiling to life. Breathing in, I see that I have more than enough conditions to be happy right here and right now, sitting with the Sangha. Breathing out, I have nowhere to go and nothing to do. I'm at play with the cosmos
in my body and my breathing. More than enough conditions to be happy. Nowhere to go, nothing to do. Breathing in, I come back to my stable posture. Breathing out, I feel relaxed and at ease. Stable posture, relaxed.
Xin cho khói trầm thơm kết thành mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Bụt, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi pháp giới dung thông kết đầy sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sinh lìa bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Chúng con xin dâng hương lên cúng dường mười phương Phật Pháp và Tăng. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Bậc đại giác viên mãn xuất hiện nơi cõi ta bà, tâm lòng ôm trọn cả thái hư tri giác soi cùng tại thiên xa giới. Xin rủ lòng từ xót thương minh chứng, Thế Tôn dung màu như vầng nguyệt lại như mặt nhật phụng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương hỷ xạ, từ bi điều thấm nhuần. Thế Tôn đức tướng không thể tạng dương chúng con ở Đại Ẩn Sơn Tú Viện Lộc Quyền, miền Nam Cali Hoa Kỳ. Nhân ngày truyền đăng hóa pháp, tập hợp bổn chúng đi lên Bảo Điện, thiền tọa công phu phụng tùng kinh văn xưng dương hành đức của Bụt, trì niệm hồng danh xin nguyện trục lên. Nguyện
chúc đạo Phật sáng thêm pháp môn, càng ngày càng tỏ ràng. Gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, khắp nơi nơi thành thị đến nông thôn. Mọi giới việc nói theo đường tu tập, thiên nhiên được bảo vệ an lành, xã hội được tự do bình đẳng. Lại nguyện xin thổi ngọn gió từ bi thanh lương vào thế gian nóng bức, đem mặt trời trí tuệ rạng rỡ về ngữ dừa không gian âm u. Khắp nơi nơi đạo giải thoát được tiếng dương, mưa pháp thấm nhuần chúng sinh đều lợi lạc. Hiện tiền đại chúng tu tập tinh chuyên, biết thương yêu nhau như ruột thịt. Truyền hóa nội tâm trang nghiêm tịnh độ, nguyện nói gương phổ hiền hòa quang tự tại, cùng các bậc đại Bồ Tát Ma Tát, Ma Bát Nhã Ba La Mật. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Hiền Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam truyền giới truyền giáo, lịch đại chư vị tổ sư. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Mái Tôn Đạo Tràng, Áo Mì Châu Lộc Huyện Đường Thượng Khai Sơn. Linh vị Thượng Trừng Hạ Quang Thiền Sư Nhất Hạnh Tổ Sư.
So, dear Sangha, we will start to chant our opening sutras, and then the inside up to the other shore in English. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. The Dharma is clean and lovely. We now have a chance to see, study and practice it. We vow to realize its truth. The insight that brings us to the other shore. Avalokite. Emptiness is other than this body.
Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng lên Pháp tòa.
thành sanh Pháp hội được đền tổ. Xin đại chúng chắp tay. Please join your palms as we invite the lamp. Nam mô Shakyamuni.
Buddha, mười phương tam bảo, respectfully lại bố siêu tư to all the 10 directions of the Buddhas, nhắc lên to our rồi khai sơn past đường root teacher of the Plum Village tradition, the founder of Plum Village in Europe and in America. hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng. Today is the most special day, significant day for not only the monastics here, Xứng đáng kế thừa dòng chảy chánh pháp Như Lai, and the ones, the Sangha who have continued the tradition of the Buddha through generations, and those of us who continue our teachers and bringing mindfulness into the daily life, into the world. kính bạch hiền tiền đại chúng. Dear respected noble community present here today, with a wonderful condition to be together, to send our prayers, to support, to praise our monastic community, as most importantly those two bhikshus, Dharma teachers, to be with most virtues and merits and capacity to bring the Dharma, the teaching, and offer to the world. Today is very special. It's very special not for the monastics present here. On behalf of the Sangha, the community here, I would like to invite formally our Dharma teacher to be the ordinary to the recipient of the lamp, the teaching lamp today, and his name is the true sky, the sky of true aspiration, Thầy Đạt Nguyện. Fulfilled aspiration. And xin các vị sắp được truyền đăng, các vị nghe tôi xưng lễ. dear the recipients Nhất of the tâm lamp đảnh lễ transmission, please follow me. Đức Bổn Sư Tự Phụ Bụt Thích Ca Mâu Ni. In gratitude to Shakyamuni Buddha, Nhất tâm kính lễ người khai sáng đạo tràng Mái Tôn quốc tế, Tổ sư Trừng Quang Nhất Hạnh. our teacher, the one who shows us how to look deeply in the present moment, Trừng Quang Nhất Hạnh, founder of the Plum Village tradition, to whom we bow in gratitude.
lấy đèn đi qua bên hòa thượng. Chú cầm đèn lên. Cầm đèn. Đặt đèn xuống. Mấy thầy đạt quyền truyền kệ kiến giải quỳ xuống luôn nha thầy. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni. Con kính bạch sư ông, con kính thưa hòa thượng, con thưa quý Dear thầy, quý sư respected cô teacher, dear và toàn thể most đại chúng. venerable dear Con xin noble kính trình community, kiến giải của I con. would like to present my insight together, the short poem. Đi đứng nằm ngồi để tự nhiên, công Walking phu and nhập lying dụng giữ tinh down, chuyên, standing to tân be thân giới luật nature, về nương náu, hiện tại and thông dong mọi mindfulness nẻo thiền. is always there, and taking refuge in the Sangha, all directions, the Zen way is there. Kính Standing, bạch liệt vị tổ sư, dear ancestral teachers, kính bạch hiền tiền đại chúng. Đây patriarchs, là bài kệ của and thầy dear Chân noble Trời Lạc community. Chúng con xin đọc This lại. we would like to Và nó recite chiêm nghiệm. this insight gathered from Đi our đứng nằm ngồi recipient, để tự nhiên, standing, công walking, phu nhập sitting. dụng giữ tinh chuyên, Let it be tăng thân giới nature, luật về diligent nương in náu, our practice, hiện tại and the thông dong precepts mọi and nẻo thiền. fine Đây manners là bài kệ rất we hay. take refuge in, and as well as the Ngoài Sangha nhạc and điệu, freedom. thi ca Everywhere của we bài go kệ còn with cho the chúng Zen ta way. cái nội hàm It is rất là very sâu sắc ở đây. poetic, not only the poetic Thì verse, thực rằng nếu but người it tu gives chúng you ta deep insight, deep understanding, năng lực chánh niệm và especially cái công phu hành with trì monastics. không The có thuần energy thục of thì mindfulness không có and the thể đi đứng diligent nằm ngồi. practice, if Năng not lực chánh niệm nó authentic luôn and tỏa not sáng. there. So the four Do vậy, measures, the mỗi cardinal ngày công positions phu of rất our là body kiên cẩn. would not Thế be nên there sự thuần thục authentically của chánh niệm unless nên it's rất là tự truly nhiên. coming from our diligent Cái practice điều each rất day quý ở đây and đó là mindfulness. dù một tăng And sĩ so therefore it comes nương vào natural, thiền tập, all these nương vào positions. hải đạo If we tự thân take refuge để hành in trì our để Zen làm phát ways triển đời and sống tâm linh. meditative energy, Thế nhưng as well mà as the Sangha to strengthen our vẫn là một người spirituality, vô cùng we're khiêm still tốn, very, very biết nương humble về tập thể đại tăng, to go nương back, về to come back and take một refuge đoàn in thể the tăng già Sangha, the đủ uy collective nghi, đủ manner uy
as a collective sangha of enough để nương manners, náu, để enough tu tập. Điều precepts, này để hứa enough hẹn. Thứ virtues nhất in là order Phật for tử được sự him to nghiệp take giác ngộ. refuge in. Thứ hai First, to help him là một phát fulfill sự hữu the dụng cho chánh aspiration pháp. of to be Thứ awakened, ba but also to be là useful for được the ơn sangha. của vị And đại tổ third, sư, and also to pay ơn respect của vị and thầy khai gratitude ngộ, đó là to tri ân the ngoại root lai. teachers and the Và gần patriarchs, nhất as là đền well ơn as được our những bậc teachers bố from mẹ đã sinh the ra founder cùng of bánh the hình hài Plum này. Village internationally. Và cuối As cùng well một as the văn sĩ fourth is thành to tựu pay được những respect điều and này. gratitude to the parents who gave us Không this những form, thông dong tự tại and trên then nhân to gian, awaken not sống only to hành đạo được mọi freely nơi, and to be mà beneficial có for thể the thông world and the dong globe, đã hình and to be hài để cho able các to người walk freely để nhập in vào life, pháp giới and thân then của come thập back phương chư and Như then Lai. join in Đây là the bài kệ streams rất of hay all this và có nội dung rất là Buddhist đẹp. tradition, the Xin kính chúc patriarchs. This is a thầy beautiful chân poem. trời đạt nguyện I wish you the best với and bài kệ wish công the phu này. blessings for you with this Cầu insight tất bậc gatha mười of phương chư your. Như Lai gia I hộ cho where thầy. I pray the 10 Ngay directions, đời the này Buddhas xứng and the đáng là Bodhisattvas một to người support con của you Đức Thế Tôn, to help một you người đệ to tử be của sư ông Lạt be Ma, worthy of a và child of một the người Buddha, and đủ also đạo of hạnh our root teachers, đủ Thich đức Nhat độ Hanh, the để founder of cho the Plum mười phương Village, chúng with chúng enough nương theo merits thầy and tu học, virtues, so the hướng 10 cầu phần được directions tam of tọa all bảo beings can luôn take hộ cho refuge thầy. in you, Trợ được nguyện. wishing the blessings of the 10 direction, the Buddhas and Bodhisattvas in 10 directions to fulfill your aspiration and dreams. Và And each recipient has 2 attendants. Our và kế tiếp Dharma teacher to be has 2 đó attendants of là his parents. So the next tập thể gatha tăng is già coming from the collective của thánh monastic Lam Thang. community, from the committee of the Cha với Dharma thầy teachers một of bài kệ Plum Village to come a để correspondent làm minh chứng insight cho Bồ Đề Thiền Tông trong gatha học to tập, offer to him cũng to là witness this the sự solemn dẫn dắt moment của mười phương of chư this Phật lamp hành. transmission, also the Mong message rằng from thầy đón the nhận Buddha's intended mình directions đọc to để you. cho mình Hopefully nghe that you can receive và it with làm all chủ your heart. và And biết I will gì. read for him to hear and for you, for the community to Chân trời contemplate. chánh niệm nở The hoa true sky ngay of the trong cõi hồn mindfulness đại tọa blooms chân nhân, flowers in còn the hẹn ước world. đạt nguyện xưa nghìn năm There's chìm nổi bây giờ thông dong. so your aspiration is Chúng tôi xin đại fulfill diện cho the tăng 10 già giải thích bài 10,000 the kệ này. 1,000 years it has been Câu ups thứ and nhất, down, and chân finally. trời So chánh the niệm nở first hoa, sentence is hằng the nghĩa true rằng là sky khi of chúng ta là những mindfulness người con blooms. của Như That Lai, means we are đón the nhận the children pháp of the môn từ Buddha, sư ông truyền đạt, receiving the teachings from thực tập our chánh niệm trong teacher, từng hơi thở, từng sát practicing na, daily từng life sống. in each and every Chắc chắn second, rằng là đó hoa as tuệ giác sẽ nở ra ngay trong nanosecond. đời, Practice ngay trong mindfulness, từng and bước of chân, course, this a true sky ngay of trong cuộc flowers sống will bình thường bloom của chúng ta, in each and every step of our ngay steps, trong as cõi well as hồn in đại our tọa daily chân life, như. in the world of Vì vậy rằng là chân afflictions, như and niết bàn, but it's the true đại khái nature, the giải thoát suchness will là thấy nhập pháp manifest. thân Như Lai. It's because we Nó không embody phải là cái chuyện xảy ra the khi ta bỏ Buddha's hình hài teachings. tứ đại, We don't need to let go of this mà điều form này nó phải xảy ra ngay trong từng in sát na ta order có sự tu tập. to receive and to have Còn the hẹn ước, suchness, but in our steps, còn in hẹn our ước đạt nguyện mindfulness. xưa, So hằng nghĩa has rằng been là chúng ta completely có khi đã fulfilled từng lên our đên chìm deepest nổi trong ba cõi aspiration, sáu đường, because we có have khi been ngay hiện up thời and downs in trong kiếp sống này. many lifetimes. Chúng ta Sometimes đã even bị in buộc left dẫn in dắt this hướng tới lifetime, buộc we have và let bị ourselves những being cái chi kiến sai lầm nó ràng buộc. Thế để take hôm nay charge of us, like the với một pháp sadness tu and tập depressions được and đón the nhận từ Phật, angers and từ all Tổ, that từ will Thầy, take root in us. để But ta ứng today, dụng vào đời sống của when chính we mình, cho can nên ngay adopt, đời we này can bring this tròn teaching vẹn in this nguyện ước very xưa, daily life of the đạt whatever được mục has đích been cuối taught cùng and của một tu sĩ, transmitted, thành in tựu order được trí tuệ, chứng nghiệm to giải thoát, accomplish this final nghìn năm chìm ultimate nổi bây giờ thông dong, a freedom, có thể ultimate mất cả hàng triệu aspiration. kiếp trên So tam we quy could sinh, live, thế nhưng mà have chỉ cần lost một kiếp many này 10,000 đón nhận chánh lifetimes, pháp Như Lai hành trì, but only ngay một đời one này this lifetime, if we đã know biết how to xong mọi nỗi niềm receive trần thế, the true đã teaching biết from xong mọi nỗi the buộc root ràng của thế teacher, nhân then we và của can nghiệp be thức. free of Và the ngay bây giờ afflictions of all cho this tới this đã hình hài này
chúng ta thông samsaric một tâm thức cycles of birth and thấy death. được đạo, So, mở được đường đi. so if we see Phải the như true vậy. teaching, the true Đây là Dharma, bạn we trẻ see our path, we see của clearly Deer our Park. direction. Sao This đến is cho the thầy con trợ gatha lập nguyện from the mong thầy patriarchs tròn and ước from the đạt collective được đến energy of đích the cuối cùng Noble trong trình Sangha tu tập. to offer to you Xin đọc and lại. wishing you Chân trời tánh fulfilling niệm your nở deep hoa, aspiration ngay trong tòa again. cầu trải tòa chân như. Tròn hẹn ước đạt nguyện xưa, nghìn năm chìm nổi, bây giờ thông dong. So he's repeating the gatha that being offered to him, the true sky of mindfulness, flowers, blooms, in this very life for samsaric cycles of affliction, the deep aspiration and the suchness have been realized, and in freedom he went in all directions. That is just a rough translation. Good. Ô mong vọng tiền triều dân, bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa The sen. child manifests in the middle of the blooming Cam mồ lotus. một giọt rưỡi lên The xuống compassionate về, nectar trên khắp is mọi one miền drop. núi Here's sông. the spring comes back. Nam mô All Quan Thế Âm Bồ rivers Tát, and Nam mô mountains Quan Thế Âm Bồ Tát, and Nam mô to the Quan great Thế Âm compassion bodhisattva Bồ Tát. and invoking the name of the bodhisattva of great compassion to witness this moment. The transmission, Dharma Lamp, the Dharma Lamp has been transmitted. Để kệ, để đèn xuống, để kệ, để đèn xuống. Mình đứng lên, mình lại thêm 2 lại. Nhân tâm kính lễ người khai sáng Thiền tông Việt Nam, Khương Tăng hội tổ sư. Okay, the Zen masters, The first Zen master of Vietnam, Khương Tăng Hội, to whom I bow in gratitude. Nhất tâm kính lễ lâm tế nghĩa quyền tổ sư. The patriarch Rinzai, to whom I bow in gratitude.
Xin mời đại chúng ngay thân khánh chúng ta đứng lên. Chào từng nhà thọ. Upon hearing the sound of the small bell, please stand up to welcome our new Dharma teacher. Xin mời đại chúng bên tùng khai kinh. To respect this Sangha. Pháp Bụt Nghệ Cao Siêu Mẫu Nhiệm Cơ duyên mây được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh không nhau nghĩa. Chanting the opening we just did. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni. Con kính bạch Namo Shakyamuni Buddhaya, our dear respected teacher, dear beloved community. Để chúng mỉm cười cùng với con. Would like to ask your smiling offer to me from the noble community, please. Con ý thức rằng con I'm aware of có nhiều nhân duyên lành, đủ nhân the fact duyên that I had enough condition and fortunate conditions to be present here to practice with the Sangha. So firstly, I would like to express my gratitude to the monastic community, brother and sister who have organized it for this ceremony to take place today. Và con thấy được đủ nhân duyên And I see I have enough wonderful, suitable, favorable conditions for me today to receive the lamp transmission from our teacher and our most venerable here, as well as from the Sangha to offer for me, to transmit to me. I know I'm a continuation of the river. Of the stream, the river, and it reminds me of our original teacher, the Buddha, the stream of the spirituality, the river of the spirituality. For me to be present here, there are so many elements, components. Firstly, it is the hard work of my parents to give birth to me, to give me this form, allows me as well as to support and to be my companion on many countless paths, journeys. And my parents right now are here with me in this solemn moment of the lamp transmission ceremony, as well as when they were there for me when I was firstly ordained as a monk, as a novice monk in Thailand. And they were there, they accompanied me, and when I received the bhikshu of the greater precepts also in Thailand, they also came to Thailand for me from Vietnam. And then today is the third ceremony to receive the teaching lamp
as my companions, as my supporters, benefactors to really support me. Bên cạnh đó thì còn rất là nhiều nhân duyên khác. And besides, I have countless other conditions, like for instance, our teacher like giving us a concrete practices, as well as the sangha. When I first encountered the practice, the practice, it was very difficult time in history. I almost lost faith. I lost the path. At that time, it's difficult. I didn't it seems like I couldn't overcome that obstacles, and luckily I encountered this tradition, the practice, like a rescuing boat for me to rescue me from my drowning. And the Sangha was there for me, help me overcome those obstacles in the beginning of my life. And then I could restore my faith and my trust and reestablish my faith. And I also see that was because of these wonderful conditions. So therefore, I would like to send my gratitude to these local sangha, as both monastic and non-monastic. When I was a lay friend, it's like floating cloud local sangha, and then after that I had chosen the path to become a monastic, and I had to travel to Tuduk to be an aspirant for the path of monasticism. And then after that I was able to go to Thailand, because of the community had sent me there with enough trust so that I could ordain as a novice monk in Thailand. And I practiced in Thailand practice center for 10 years, and I was embraced by the community in Thailand practice center. So I was able to transform a lot during in those years, 10 years in Thailand. But prior to that, my brothers, elders, community of elders also sent me to Deer Park, California, allow me to come here to practice alongside with my monastic community here. So I see to this day, I see many causes and conditions that were so fulfilled, so full, complete, enough, and the energy of the collective sangha is so powerful and heroic, and it allowed me to give rise to this mind of gratitude deeply every day, that I am able to sit here on this podium. And the insight gatha that I wrote, it was truly a whole journey. I've been with the Sangha at large. It's not just in a particular period of time. It was a whole complete journey. So far, thus far, I would like to repeat again, all four cardinal positions, let it be, and my diligent practice, diligent enough, and my aspiration, and now is freedom with the Zen way, the Zen tradition, the freedom in all directions. I see my daily practice. Let it be nature is my pose, and I don't need to pressure it and then to give it effortful. Of course, when we receive the lamp
being transmitted to me from the spiritual dimension, spiritual. I see there's a responsibility, but I also let everything be normal, naturally taking place. I see many seeds already transmitted to me already. I recognize those seeds, that I'm also on the path of transformation and practice. But then I see everything. I just let myself be the most natural, the best I can in my person, in my practice. In the daily diligent practice to maintain. So I see when I practice, I let it be nature, but I don't become indolent. I don't lose myself in the passion and in the work projects. How to still keep the diligent practice as natural as possible, but not to be indolent. So participating in the Sangha's daily schedule is not something you have to try, but it's too hard. It's just to set a good mirror. Other than the practice of daily practice of the Sangha, I also sit still in order to feel the collective energy of the Sangha. So I see there any times I sit with the Sangha, those moments are very nourishing and very important. And I practice to let go of all the things that I've been or I am working on, all the things I have, and just to be still and sit still in the heart of the Sangha, in the heart of the collective energy of the community and Sangha community and the precepts. I know Sangha eyes are always so bright. The Sangha's eyes can see deeply, can see clearly. I only have to practice in the heart of the Sangha. Just let myself follow the Sangha schedule to work and to practice wholeheartedly. The Sangha river will bring me forward, will carry me. And there's many times I sit and hang out with my monastic brothers. I see myself clearer. And the precepts, and our teacher has taught us, precepts are really mindfulness, the energy of mindfulness. And I see one time I've asked my mentor brother, I say, dear mentor, our teacher said the precepts is mindfulness, right? And he said, mindfulness is precepts. We can even say mindfulness is precept. Mindfulness equals precepts. So I contemplate, I see precepts are something we practice concretely, and then I take that as a mirror for me to see my practice. Sangha and precepts. And I take refuge in Sangha and precepts. Then I see I can obtain some level of peace and the inner transformation. And then the last sentence of the Gatha is in the present moment in freedom,
con cảm thấy mình có được cái sự in bình all an, directions of sự nhẹ Zen nhàng. way. So I see I practice Và mình có taking những cái refuge in the present moment. I have some level of lo peace, lắng, sợ hãi. of at ease. I don't have any Tuy nhiên fear ngồi trên and đây thì cũng anxiety and worries. hơi lo So lắng, sitting sợ hãi up chút. here, of course, there's some levels of Con tiếp tục anxiety and worries, but I'm also practicing. Yeah. I'm Thì khi mà tiếp practicing. xúc với So giây phút when hiện we tại come đó, in contact, when I come in contact with the present moment, con cảm thấy I những cái nẻo feel đường mà mình đi á, all the paths and nooks and cho dù nó crannies cũng on có my những cái khó khăn paths, đó, although they may present nhưng mà nó themselves some trở thành một cái gì đó difficulties, thiền but vị. they certainly turn out to be really like a Zen Trong những cái ways in our những gì mình steps, tiếp xử trong đời in sống hàng ngày. everything we come in contact in our daily life. Thì nói tóm lại, con In summary, một lần nữa con xin once gửi sự biết again, ơn I của would con like to send my deep gratitude, đến my deep gratitude đến thầy to thân our thân, teacher, to our Sangha, đến hòa thượng to our most đang venerable luôn có mặt here đó, in present, nhắc always nhở being chúng con there về to cái remind con đường us, của xuất sĩ. to remind us the path of monasticism. Biết ơn đến And thân I'm thân also và đại grateful chúng to Sangha and to the đã có mặt collective yểm of trợ. multifold Sangha to be there Cảm and to ơn support. ba mẹ And thank you deeply to my parents sitting và here, cũng như tổ tiên as well huyết as thống my blood ancestors, và tổ tiên tâm linh, and tổ tiên my huyết thống và tổ tiên tâm linh spiritual cùng đi với nhau. ancestors, hand in Và con cảm hand thấy rất là with trọn vẹn, me, rất là đầy walking đủ. with me. I feel very complete. I feel Con very xin cảm enough ơn and đại chúng. fulfilled. I deeply thank you, dear Sangha, for your deep listening. Thì thuyết pháp mê thâm diệu Ta công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn xin nguyện học nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoạn quả phụ xin chung. Xin mời Tân Đạo Thọ mình thảo chân ra, ba mẹ thảo chân ra rồi. Dear newly ordained Dharma teacher and the aspirants, the parents, relaxingly walk back to your place. We can congratulate the Dharma teacher.
Kính bạch đại chúng, vị xuất sĩ thứ hai hôm nay được tăng thân truyền đăng, đó là Thầy Thích Chân Trời Đạo Sơn. Xin mời Thầy Thích Chân Trời Đạo Sơn. The Sangha calls upon Brother Thích Chân Trời Đạo Sơn. Pháp Đức, Pháp Đức. Nhất tâm kính lễ Trung Liên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. In gratitude to Shakyamuni Buddhaya, Nhân tâm kính lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam, truyền giáo lịch đại chư vị tổ sư. in gratitude to all our ancestral teachers, please pick up the lamp. Nhân tâm kính lễ khai sân đường thượng, Giác Linh Thượng Trừng Hạ Quang Thiền Sư Nhất Hạnh Tổ Sư. Our teacher, the one who shows us how to look deeply in the present moment, Trừng Quang Nhất Hạnh, founder of the Plum Village tradition, to whom we bow in gratitude.
Namo Shakyamunaye Buddhaya. Dear respected Thai, dear respected Venerable, dear respected Sangha, I would like to present my Insight Gatha. Taking refuge, letting go, warmth and strength come from the source. Light joke, mindful step, life flows with a gentle smile. Kính bạch lịch đại tổ sư, hưởng bạch giác linh sư ông hiện tiền. Đây là bài kệ của thầy Thích Chân Trời Đạo Sơn, được tăng thân dịch ra tiếng Việt thế này. Con xin đọc để đại chúng chiêm nghiệm. Nương tựa buông bỏ nhẹ lòng, ấm êm vững chãi từ nguồn chân tâm. Cười đùa cẩn trọng bước chân, đời trôi với nụ cười trong dịu dàng. Tất nhiên là nội dung của bài thơ nó ít nhiều từ nền tảng văn hóa của đất nước thầy đã sinh ra. Thông thường đời sống chúng ta được tạo dựng không phải bằng thức ăn, mà còn bằng cái chất liệu văn hóa của nơi ta sinh trưởng. May mắn thay là điều này đã được mang vào công trình tu tập, và khi ứng dụng Phật Pháp hành trì thì đúng như những điều ở nơi đây thầy Đạo Sơn thầy giải thích. Từng bước chân cẩn trọng, thế nhưng mà mỉm cười, nhìn nó trôi qua rất nhẹ nhàng. Hàm nghĩa của đời sống một tu sĩ khi hiểu được đạo, nương vào pháp chánh niệm hành trì, điều rất dễ xảy ra là mọi buồn vui hờn giận thế nhân, mọi ưu tư phiền muộn, mọi đam mê dục lậu thế trần, tự nó rơi rớt và lòng thênh thang như mây trời trôi. Và khi thiền sinh hay là hàng xuất sĩ hiểu được rằng đến với công trình tu tập, họ nhận pháp của Như Lai, đón nhận pháp môn từ sư ông truyền đạt để hành trì, thì không phải là cái điều nó đè nặng lên đời sống của chúng ta, mà đó là trao cho chúng ta một cái loại vũ khí hay là một loại kỹ năng đặc thù giúp cho chúng ta sống giữa cuộc đời này. Dù có ngàn vạn phiền nhiễu đến với ta, nhưng mà ta vẫn mỉm cười, quan sát nó, nhận diện nó, và nó trôi đi rất nhẹ nhàng. Và như cuộc đời trôi khi nụ cười của ta nhìn nó, và rất dịu dàng đối với mọi cảm xúc buồn vui của chính ta. Mọi ưu tư trằn trọc hay mọi bất hạnh khổ đau của đời sống, vân vân, nó đều trôi và nó nhẹ như áng mây trời. Cái điều tuyệt vời nơi đây là một bài kệ của thầy Trình Kiến Giải, lời đẹp, cái chất văn hóa của một đất nước là trái tim của nền văn minh ở châu Âu có mặt nơi đây. Và nó cũng tương hợp rất nhiều đối với con đường thiền tập mà chúng ta đang hành trì. Vì thực rằng là khi mở cửa được pháp môn chánh niệm, đón nhận pháp để hành trì, thì người đó có quyền hân thưởng được đời sống, dù là đời sống một tăng sĩ, sống ở trong già lam, thực tập với tăng chúng, hay là trên bước đường hành đạo,
cùng với tăng thân. Nơi nào cũng là nơi ta thưởng lãm đời sống. Và điều tuyệt vời nhất là với một người thấy được pháp hành trì, thì mọi khó khăn của tâm thức xảy ra, mọi xúc cảm buồn vui của cảm thọ, mọi lo lắng bất an của quá khứ hoặc tương lai, nó được ta quan sát nó như những mảnh mây trôi trên bầu trời. Cho nên chính xác khi mình ứng dụng pháp vào công trình tu tập thì mình hân thưởng được đời sống từ vũ trụ thiên hà cho đến sáng chiều nơi hành tinh này, cho tới từng phút giây của thân tâm ta. Mọi phút giây đều là sự thưởng lãm đối với người biết tu tập. Đây là bài kệ rất hay ho từ nơi Thầy Chân Trời Đạo Sơn đã hiến tặng cho chư Tăng. Mong rằng với cái điều Thầy đã thấy được con đường chánh niệm hành trì, giúp cho Thầy càng ngày càng vững vàng hơn, càng có niềm tin sâu sắc đối với Pháp của Như Lai, càng gắn bó đời sống mình để cống hiến cho Tăng Bảo, trở thành một vị Tăng, mang đến niềm vui, hạnh phúc và nhiều cảm hứng cho thế hệ tương lai. Ở gần nhất là nhiều niềm vui, cảm hứng cho thế hệ của các em đến nương tựa sự tu học với Thầy. Và ở nơi đây, Tăng Thân sẽ tặng cho Thầy một bài kệ như một dấu ấn minh chứng cho cái công trình thấy đạo, đi vào sự tu tập của Thầy. Tôi sẽ đọc bằng tiếng Việt và các thầy cô sẽ dịch lại cho quý thầy. Chân trời mây trắng thông dong, đào sơn như đỉnh hùng phong sáng ngời. Trần gian cõi tạm rong chơi, trải 3000 cõi một thời lãng du. Xin đọc lại. Chân trời mây trắng thông dong, đào sơn như đỉnh hùng phong sáng ngời. Trần gian cõi tạm rong chơi, trải 3000 cõi một thời lãng du. Tôi xin giải thích bài kệ này một chút. Chân trời mây trắng thông dong hàm nghĩa rằng mọi pháp hữu vi giữa nhân gian này nó đơn thuần chỉ là một chút mây bay trên bầu trời. Và dường như đối với mây thì nơi nào cũng là mục đích nó đến, vì nó không có yêu cầu gió đưa nó đến bất cứ nơi đâu. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn đầu tiên, đó là người thấy được đạo, nếm được pháp hành trì, là đệ tử của Thế Tôn, học trò của sư ông, là người dâng hiến cuộc đời mình cho Tăng Bảo, thì họ sẽ làm được một việc là cuộc đời của họ không có nặng nề, không có đặt những mục đích là tôi đi tu để có thể có được địa vị gì cả, mà tu là một điều tuyệt vời nhất vì họ biết thưởng lãm đời sống của chính họ, biết an trú trong chánh niệm từng phút giây để sống trọn từng sát na một trong đạo, sống hạnh phúc từng giờ từng khắc trôi qua, giống như mây trắng nó không hề có mục đích mong muốn nó đến nơi đâu cả. Nó bằng lòng với điều kiện, với nhân duyên như người tu chúng ta, bằng lòng với đời sống xuất sĩ, bằng lòng với lời bản nguyện xưa, mình dâng hiến cuộc đời mình cho Tam Bảo. Câu thứ hai, đào sơn như đỉnh hùng phong sáng ngời, hàm nghĩa rằng khi mình nếm được hương vị chánh pháp, dù cho cuộc đời này nó có đổi thay, dù cho mọi việc chung quanh nó có quay tròn, nó khó khăn ta, nhưng mà tâm thức ta, bản nguyện của ta, cùng với công vô hành trì của ta, nó như một đỉnh núi sừng sững như Hy Mã Lạp Sơn, nó chói sáng giữa trần gian đầy biến động. Và khi hiểu được điều này rồi, câu thứ ba là trần gian cõi tạm rong chơi, trải 3000 cõi một thời lãng du, hàm nghĩa rằng là với một xuất sĩ nắm được pháp hành trì và chân chính là một người đi vào con đường thiền tập, hướng đời sống mình đến nẻo tâm linh, thì trần gian này chẳng qua là cõi tạm, dừng chân một chốc rồi lại đi.
không những chỉ trần gian này, mà trải 3.000 cõi trong dãy thiên hà, cũng là một nơi để ta rong chơi, không có nơi nào nắm bắt được ta. Hàm ý bài kệ này có 2 phần. Phần thứ nhất, đó là khi nắm được pháp hành trì chánh niệm từ Phật, từ Thầy Truyền Đạt, các vị đối phó được với vạn việc giữa nhân gian này, nó xoay tròn, đổi thay, nhưng mà các vị coi nó như là chuyện đùa, cái bóng mây qua khe cửa. Thứ hai là trú được trong chánh niệm, ta có thể hành trì pháp môn này thành đạt được quả an lạc cuối cùng của như những bậc thánh ngày xưa. Cho nên dù có đi bất cứ phương trời nào, vẫn là người mang đến lợi lạc cho mọi chúng sinh. Và tôi xin đọc lại: chân trời mây trắng thông dong, đạo sơn như đỉnh hùng phong sáng ngời, trần gian cõi tạm sông chơi, trải 3.000 cõi một thời lãng du. Và chư tăng xin trân trọng trao cái món quà nhân ngày lễ truyền đăng này đến thầy Đạo Sơn, mong thầy duy trì được đạo tâm, viên mãn được đạo quả. Màn đẹp chớ vận nguyệt ba cõi đều xưng tôn, hàng phục chúng ma quân chư thiên đều nép phục. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nhất tam đảnh lễ tánh thiên nhất định tổ sư. The first patriarch of the Hiếu, Tánh Thiên Nhất Định, to whom we bow in gratitude. Nhất tam đảnh lễ thanh quý chân thật tổ sư. The patriarch Thanh Quý Chân Thật, our beloved grandfather teacher, to whom we bow in gratitude.
Từ đây chúng nghe tiếng khánh, chúng ta đứng dậy để chào tân giáo thọ. Upon hearing the sound of the small bell, please stand up to welcome our new Dharma teacher. The Sangha will chant the opening verse in English. The Dharma is clean and lovely. We now have a chance to see, study and practice it. We want to realize its true meaning. Dear respected Thai, dear respected Venerable, beloved Sangha, thank you. Thank you for being here. I see a lot of smiley faces, and I feel very supported, very rich. So, thank you for being here, smiling to me. Thank you for holding this ceremony, this beautiful ceremony, very powerful ceremony. Thank you for all my brothers supporting me all these years, like since I ordained, training me, holding me, supporting me. I want to say thank you to the brothers and sisters who are cooking right now. Thank you to all the practitioners, monastics and non-monastics, who are coming together to practice, to keep the fire alive, to keep the life in our Sangha. And in all this, deep gratitude for Thai. That's even kind of more than gratitude, is recognition that our teacher is in everything we do here. He's in the floor, in the lamp, in our breathing, in our food. And over the past weeks and months since I've been invited to receive the lamp, I've been asked many times, are you ready? Are you ready to receive the lamp? Everybody's the same question, with a big smile usually. And somehow the answer to this question kind of depends. Because if the question is, am I ready, me, Daoshen, to receive the lamp and be the teacher, continue the Buddha, continue Thai, kind of represent the Buddha, represent Thai, represent the Sangha by myself?
as myself, I'm not sure I can ever be ready for that. I come here and I feel quite at ease because I see all my brothers, my sisters, our friends, because I know that my brothers, my teachers, and my teacher are actually the ones who gave me these words, these practices. So I know that I am not here as me. And in that sense, maybe I can be ready. And I can sit here, I can look at all these people, and even the camera. And I see everybody practicing, breathing, and I can be here. I take refuge in the Sangha, I take refuge in the stream, and my heart is quite at ease. I can feel somehow, somewhere, there's a little voice trying to be me, trying to be me in this powerful stream. And it's not very comfortable. The stream is too powerful for me. But there is a lot of enjoyment over this whole ceremony. It's very powerful. You should try. It is very powerful, quite intense. But I like it. At least a good part of me likes it. And this is really one of the main fruits that I can taste, I can enjoy in my practice. Taking refuge. Taking refuge in the Sangha, like this. And it is really a practice. It is daily practice, breath by breath, step by step. I can feel, because I can feel easily when I'm not doing it, when I'm trying to take it by myself. Like even just practicing being a monk by myself, as myself, without flowing with the Sangha, I don't think I can do this. And I feel it. I feel the discomfort. I feel the loneliness, the separation, and maybe the weakness in this. And I've been breathing with it when it manifests, and recognize it, and see, this is me as me alone, and it's not very strong. But I can let go and flow again with the Sangha. Let go of trying to build myself. Let go. And this is my strength. I've discovered after these years in the Sangha, my main strength is to not try to be strong. Not try to be strong by myself. And it's real strength. I can feel it. I feel it in myself. I feel it. I can enjoy it so much. I don't need to second guess everything to be, I don't know how to say. But I don't need that. I can enjoy it. And I can even offer it to others. This strength. It's also, I share of warmth in my gatha. And warmth for me is really also when I let go of me, of building me. And because if there is me, there is you, and it's separate, and then maybe I feel even threatened or something like this. I used to feel threatened a lot. Right? I'm speaking to a lot of people. What are they thinking? But if I let go of this, I feel I can see you. I can see the other person. And the more I let go of this, the more I can see, actually, we are not so different.
We are all in the same boat, in the same stream. And that's the source of warmth for me. Again, something I didn't really feel so much before discovering the practice. And I enjoy very much whenever I can taste it in our Sangha, with our practitioners, even with my family, my blood family. And again, it's something I can enjoy myself, and I enjoy so much when I feel I can share it. I can offer it to others as well. That's a Sangha. Another refuge that's always there for me, helping me to let go, to be strong and warm, is the simple practice, the basic practice. I don't need to figure everything out. I don't need to know exactly how I will deal with a situation all the time. I don't need to believe I'm strong enough to do it, because I know that any situation, actually I know how to deal with it. I will breathe and I will be aware of what is going on in my body, in my feelings, in my mind. I will relax and I will allow a bit more freedom to come up. Thanks to this breathing, to this presence, to this insight that comes when I don't have already everything planned out. So knowing that I have this multi-tool always in my pocket with me in any situation, that's a great source of freedom, of strength, and of warmth. In my Gatha, I write a light joke, and some brothers were already laughing at me a little bit. How can you put a joke in your inside Gatha? And I understand, but it was important for me to keep it there, because a light joke, for me in my practice and on my path, it's very important, actually. It has been very important, and it's something I gained, I discovered through the practice. With a light joke, it's very enjoyable in itself. I discovered that. It's very good for my inner child. And it brings people together very, very efficiently, somehow. And also, for me, a light joke is very powerful when I'm struggling, when I'm going down a little bit, or when I have suffering coming up. A light joke doesn't take much. In any situation, at least maybe with my upbringing, I can find a light joke. It's not going to be very good, but it's going to be there. And I can enjoy it. And this simple enjoyment of this light joke, that's already freedom. That's a bit of space in my struggling, in my time of struggle. So that's quite important for me. It's supported me so much in my life as a monk. So sorry, I keep the light joke. And a mindful step is also, for me, a mindful step is first of all a step I can enjoy. I can really enjoy. I enjoy my body, I enjoy being with my body. I can enjoy the flowers and the nature around, the environment. And also I enjoy deeply the feeling that I'm really living my life, that I'm not just letting my life pass by. And that only takes one step, and this feeling can be there. And then life can flow.
When I practice, when I take care of myself, I take care of the obstacles, I cultivate freedom in my body, in my heart, in my mind, then life will flow by itself. I don't need to overthink it. That's the freedom and the luxury that I have. I don't need to overthink it. If I take care of the obstacles and I'm there, life will follow the conditions and will flow the way it has to or it wants to. Yeah, I don't need to overthink it. And I think that's where the gentle smile comes from. This is my inside Gata. I want again to say thank you for everybody who's supported me and who still supports me, for listening. Thank you. Sharing the teachings, practicing the way of awareness is right. Let's offer flowers to congratulate our new Dharma teacher. Dạ, chúng con xin mời Hòa Thượng nâng đèn lên để thầy Pháp hội thỉnh về lại bàn thờ tổ. So dear friends, we would like to invite you to join your palms as we bring the lamp back.
Xin mời đại chúng chắp tay, chúng ta cùng nhau tụng hồi hướng. Transmitting the lamp, practicing the way of awareness, is Christ to benefit without limit. We vow to share the fruits with all beings. We vow to offer tribute to parents, teachers, friends, and numerous beings who give guidance and support along the path. Dear Venerable, dear brothers and sisters, may we once again congratulate our new Dharma teachers. Yay, good luck.